హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రజనీ వంటిల్లుకి స్వాగతం. ఇవాళ తందూరి చికెన్ తయారు చేసే విధానాన్ని చూద్దాం. ఇది చాలా హెల్తీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం. చికెన్ 300 గ్రామ్స్, ఉప్పు రుచికి తగినంత, చికెన్ తందూరి మసాలా పొడి 1.5 టీ స్పూన్ లేదా చికెన్ మసాలా పొడి అయినా వాడుకోవచ్చు, పెరుగు 2 టేబుల్ స్పూన్లు, కారం 2 టీ స్పూన్లు, కసూరి మెతి 1 టీ స్పూన్, నిమ్మకాయ హాఫ్ ముక్క, గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్, ఆయిల్ 4 టేబుల్ స్పూన్లు. తయారు చేసే విధానాన్ని చూద్దాం. ముందుగా చికెన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి నైఫ్తో ఘాట్లు పెట్టుకోండి. అందులో నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేసి 50 మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వండి. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పెరుగు, గరం మసాలా, తందూరి చికెన్ మసాలా పొడి, కారం, ఉప్పు, కసూరి మెతి వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. చికెన్ పీసెస్కి బాగా పట్టించి 4 అవర్స్ రెస్ట్ ఇవ్వండి. తర్వాత చికెన్ పీసెస్ తీసుకొని అందులో చిటికెట్ ఫుడ్ కలర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఫుడ్ కలర్ పూర్తిగా ఆప్షనల్. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి హీట్ అయిన తర్వాత చికెన్ పీసెస్ పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో 3 మినిట్స్ ఫ్రై చేయండి. తరువాత మూత తీసి చికెన్ పీసెస్ని ఇంకొక వైపుకి తిప్పి స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి 3 మినిట్స్ ఫ్రై చేయండి. ఇదే విధంగా 10 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు స్టవ్ సిమ్లో ఉంచుకోండి. ప్రతి 3 నిమిషాలకు ఒకసారి మూత తీసి చికెన్ పీసెస్ని 2 వైపులా ఫ్రై చేసుకోండి. చికెన్ ముక్కలు కుక్ అయిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలకి స్మోక్ ఫ్లేవర్ రావడానికి ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో బొగ్గు వేసి బాగా హీట్ అయిన తర్వాత చికెన్ పీసెస్లో పెట్టి కొద్దిగా బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసి మూత పెట్టి 1 మినిట్ స్మోక్ చేయండి. దీంతో హోటల్ స్టైల్ తందూరి చికెన్ రెడీ. మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో తెలపండి. మా మమ్మీ చేసే మంచి వీడియోలు చూడాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.